Buruke nigetha gitutaririe meri matatu makigimainie na ndeto ino wa ng'ombe geithika muno makiria maundu matari atia thini wa kaunti ya Naikuru. Muno Nungari wa Kamau na maundu o toria gikoretwo kiri kiumia gia gukiguthurana na gutindikana na maundu ma mujumbe wa Kapseret Oscar Sudi kuma riria agitwikira gwineana thiini wa session ya borithi ya Rangas mwena uria wa Kapseret na umuthi kana ihinda-ini riri turugamite thiini wa session ya borithi ya Central na kuria gukoretwo kuri mucio wake kana kuma kuria koretwo akihingiritwo kuma riria akineanire mwena uria wa Rangas na gucoka gugithamirio mwena na ndege ya borithi mwena wa kaunti ya Naikuru na gucoka gukihingirwo thiini wa session ino ya borithi ya Central na kuri muthi wa mwambiririo kiumia-ini giki ni gwigotira Naikuru ria kuru giathana Oscar Sudi akorwo akihingirwo gwa thiku ingi mugwanja nigetha muthi wa thiku ingi mugwanja muthi wa gatatu kiumia-ini giki akorwo akihingirwo kwa hinda ria thiku ingi mugwanja niguo akorwo hi mwena wa uthuthuria kana mwena wa borithi makoma makirikia uthuthuria wa mahitia maria marekwira mundu gutwo Sudi hi agikorwo atafanĩtie na thutha wa muthenya ucio kana muthi wa gatatu kiumia-ini giki muthi wa ni makuri mawakiri make matongoretio ni mujumbe mutumia wa mwena uria wa kaunti ya Uasin Gishu mundu gitwo Gladys Boshorei orodo mwena senator wa Elgeyo Marakwet mundu gitwo Kipchumba Murkomen ni makuri makiuga ni mekorwo makiandikithia cira thiini wa igoti inene ria Naikuru niguo kwenda ndeto ino ya kuhingirwo gwa Sudi kwa ihinda ria thiku mugwanja ikorwo ikirorwo keri ni igoti inene undu marakorirwo magika muthenya wa ira matongoretio ni mwa mawakiri thiini wa batoni ya mawakiri irakirugamirira Sudi wakiri Kipkoech Ngetich na muthenya wa ira maraikorwo makiandikithia cira ucio muthenya wa ira igoti-ini inene ria Naikuru na kuria umuthi kiroko kana muthenya wa thutha kwandikithia marakorirwo makiheo ati cira ucio nukorwo githikiririo muthenya wa umuthi uri wa na ihenya kana cira wa hinahi ukorwo githikiririo na ihenya uria kohoteka mwena wa Sudi kana mawakiri a Sudi makoretwo makiregana makiria muno na guthii na mbere gwa kuhingirwo kwa mundu gwitwo mujumbe wa Kapseret kwa ihinda ria thiku icio mugwanja kuongereire igigiri ni thiku 10 ni thiku 9 na iria marauga ndari etika thitango kana ndari athomerwo thitango o yothe uguo guthii na mbere na kumuhingiria thiku makiria ni mugaru na watho na muthenya wa ira thua gukiheo giathi kia muthenya wa umuthi mbere ya igoti nene mbere ya mucirithania Professor Joel Ngugi muthenya wa umuthi mathaa-ini ma rucini mathaa-ini ma thaa 4:30 cira uyu no wanjiriirie na kuria mawakiri a Sudi na ihinda-ini riri makiri mawakiri 13 aria makirugamirire mwena wa Sudi matongoretio ni president wa kiama kia mawakiri bururi-ini Nelson Havi na rutwikire wa kwiyongera thiini wa batoni ya mawakiri ya Sudi muthenya wa umuthi ni makorirwo makiregana na itua riri ria igoti ria muthenya wa iyo na riria yakorirwo rikiheanwo ni mucirithania Josephat Karo ria kwenda Sudi akorwo akihingirwo gwa thiku ingi mugwanja na makorirwo magitetia makiuga mwena wa thitango makiria nduri na wira muiganu wa kuonania ati Sudi no akorwo akiagarara mamwe wa maundu maria marakorwo makiuga ati no akorwo agithoga aira agithoga uthuthuria wa mucinga uthuthuria wa ngari mwena wa NTSA na ni ndeto mucirithania Joseph Karo akoretwo akiuga Sudi ndari na uhoti ucio no mwena wa thitango ni ukoretwo nyitiririo kiuga ati no akorwo ari na uhoti ucio wa guthoga wira na ndeto no kana mawakiri a Sudi makiregana na itua riu na mbere ya mucirithania Professor Joel Ngugi muthenya wa umuthi ni makorirwo makithie na mbere na kihinyiriria murugamo ucio wa kuga ati Sudi ni abatie gukorwo akirekererio na bodi kuona ati kuringana na itua riria akorwo ikirekererio muthenya wa iyo ni Josephat Karo ritionanirie uhoti wake wa gukorwo ati agithoga ndeto ino yothe ya guthoga ndeto ino yothe ya uira kana uthuthuria wothe uri thiini wa cira uyu wake na gukinyiria mathaa-ini ma thaa 5:30 niguo ndeto ino ikorwo igitiriho kana makorwo makirugamio cira wakorwo kirugamio mbere ya igoti nene na mbere ya mucirithania Joel Ngugi Professor Joel Ngugi na akorwo akiheana giathi gia thaa 8 kuria augire ni gukorwo akiheana mwerekera kana kuheana mwerekera wa igoti wa kana Sudi ni gukorwo akirekererio na bodi muthenya wa umuthi na ni akorirwo akiurio kana we ari cemba gukorwo agitia watho kana gukorwo agitia mikana ire gukorwo ikigathikwo na kuria kuhitukira mawakiri makiugire we ari cemba gukorwo agitia mikana ire kugathikwo makiria muno ya gwithemana na mĩario ingicugira muingi kana mĩario ya muku na rumena nauga ari cemba guthingatithia watho ucio uguo ni undu twetereire gwakinyiria mathaa-ini macio ma thaa 4 kana ciakinyire thaa icio thaa 8 tukorwo tukirumania na ciro thiini wa igoti nene kumenya hihi itua ria mucirithania rikorwo rihana atia na kana mundu gwitwo Sudi ni gukorwo akirekererio na bodi gukorwo akirekererio na bodi igana atia kana hihi egukorwo kana ni gukorwo akirugamia agikira mukonde watho uria wakoretwo wakirutwo muthi wa iyo ni Josephat Karo ni ndeto tukorwo tukirumania na mathaa-ini macio ma thaa 8 niguo kumenya aria ndeto ino guthi na mbere na kwigariura no kumenyithia mwiroreri wa Kameme TV ni ati ihinda-ini rikana muthenya wa
muthi mundu gwitwo Sudi arugamirirwo ni mawakiri 13 wa 13 ari mu president wa kiama kia mawakiri bururi-ini Nelson Havi na arĩa mekinyitie muthenya wa muthi orodumwe na mundu gwitwo Isaac Terer orodumwe na wakiri Kipkoech Ngetich na wakiri Kipchumba Murkomen uria ni senator wa Elgeyo Marakwet na arĩa mekinyitie muthenya wa muthi na mugaru na thiku icio ingĩ muthenya wa Sunday orodumwe na muthi wa gatatu kiumia-inĩ gĩkĩ kuria tukorwo tukiona hi ateti aingĩ kana ateti kĩhĩri mokĩte meyumĩrĩtie kũrũgama kana kũrũgama na mũjumbe Oscar Sudi ũmũthĩ tutirĩ turahota kũcemania kana matirĩ marekinya muthenya wa mũthĩ thĩinĩ wa ceceni ĩno ya borithi ya Central kuria Sudi akoretwo akĩhingĩrĩtwo na mũndũ ngiuga hi mũtetike erĩ na ngũbia ya ũteti wonekete muthenya wa mũthĩ nĩ mũndũ gwĩtwo Kipchumba Murkomen na ũrĩa nĩ ũmwe wa mawakiri arĩa marakĩwakilisha mũndũ gwĩtwo Oscar Sudi na maũndũ megiĩ maina no ũgitĩri na ũgĩthite na mbere na ũkĩgacĩrithio mwena wa ceceni ĩno ya borithi ya Central onokorwo ti ũrĩa hihi thikũ icio cia hau gabere maũndũ maragĩkoragwo nĩ riboti tũkorwo tũkĩrũmanĩra nayo mwĩroreri wa Kameme TV na tũkorwo tũgĩkũrehera mathaa-inĩ macio mangĩ ma hwaĩ-inĩ gũkũmenyithia ndeto ĩno ĩrĩa ĩgũthiĩ na mbere na kwĩgariũra na hihi mwaru Sudi egũkorwo kana igoti rĩgũkorwo rĩgĩathana Sudi maũndũ ma Sudi makorwo magĩikara na njĩra ihana atĩa. Ũcio nĩ mwendere na mũhinda-inĩ rĩrĩ kuma kaunti ya Naikuru ũgĩtangĩkorwo rĩ na kĩũria mũndũ gwĩtwo Nungari wa Kamau njĩtĩkĩria ngorwo ngĩgũcokeria mwaro no tũgũthiĩ na mbere na kũmathana na riboti ĩno na tũkorwo tũkĩrehera mwĩroreri wa Kameme TV mohoro-inĩ macio mangĩ maitũ ma hau hwaĩ-inĩ kũrĩ we Nungari wa Kamau ũtangĩkorwo rĩ na kĩũria. Thengiũ mũno makĩria wa ng'ombe wa Maina nĩ mwandĩki witũ wa mohoro kuma kaunti-inĩ ya Naikuru na kwa ihinda rĩrĩ ngũkũrekereria nĩgetha ũgĩthiĩ na mbere na gũtũngĩra mohoro mangĩ maingĩ na tũgũtarĩria nĩ atĩ ũkinyĩria mathaa-inĩ ma thaa 8 gĩikaro kĩu thĩinĩ wa igoti rĩnene rĩa Naikuru nĩ gĩgũcokereria nĩgetha gũkorwo wĩkĩmenyeka kana Sudi nĩ ekũrekererio na mbũndi kana egũgĩthiĩ na mbere gũgĩikara Kenya. Tũkiuma kaunti-inĩ ya Naikuru reke tũthiĩ nginyagia kaunti-inĩ ya Laikipia na kũrĩ na mawoni matiganĩte marathiĩ na mbere kũrekererio nĩ mũingĩ na atongoria wĩgiĩ wĩiguithanio ũrĩa ũrakinyanĩirio nĩ mbunge ya Senate wĩgiĩ ũgai wa kĩgĩna na mwandĩki witũ wa mohoro kuma kaunti-inĩ yo Muthoni wa Kĩere nĩ arathiĩ na mbere kũhũnga ũhoro ũyũ akĩaranĩria na mũingĩ wa kaunti ya Laikipia. Reke twĩkorwo twĩkĩmenya mũingĩ wa kaunti ya Laikipia ũrakĩamũkĩra ndeto ĩno na njĩra ĩrĩkũ. Muthoni, mwaro-nĩ waku. Studio na haha ndĩkĩrũgamĩte mũthenya wa ũmũthĩ nĩ taũni-inĩ ya Rumuruti ĩrĩa ĩkĩrĩ kaunti-inĩ ya Laikipia na mũthenya wa ũmũthĩ tũkinyĩte gũkũ nĩ makaya marĩa makoretwo na andũ matiganĩte kana hihi onjoria matiganĩte taũni-inĩ ĩno kana kaunti-inĩ ĩno ya Laikipia ĩgainie na ũgai wa kĩgĩna ũrĩa ũkoretwo kuo kaunti-inĩ ĩno na kũringana na mũthenya wa ira mbunge ya Senate nĩ ĩrakĩhetũkirie kuongererwo gwa kĩgĩna gĩa ciringi mirioni 958 na mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ngĩaranĩirie na andũ magĩtiganĩte taũni-inĩ ĩno ya Rumuruti kũrĩa magũkorwo magĩtarĩria hihi makaya mao ũrĩa mangĩkĩenda gũkorwo makĩona kĩgĩna gĩgĩkorwo gĩkĩgaywo kumana na ũrĩa kĩu kĩgĩna kĩa hau mbere gĩkoretwo gĩkĩgaywo. Njĩtĩkĩria tu ngorwo ngĩaranĩria na aigana ũna ao magĩtũtarĩria hihi makaya mao na ũrĩa mangĩkĩenda mbeca ici cirakĩgairwo kana cirakĩongereirwo mũthenya wa ira ikorwo igĩtũmĩka. Ũkwanjĩrĩria na rĩtwa rĩaku na ũrore mwena ũrĩa na ũgĩtũtarĩria hihi makaya maku na we nĩwe ũharĩ. Okay, thengiũ mũno. Ha marĩtwa njĩtagwo Jeffrey Njũgũna na nĩ chairman wa bodaboda ha Rumuruti. Rĩu kũringana na ũhoro wa mbeca rĩ, ithuĩ mwena witũ wa youth nĩ tũrateceka mũno nĩ bara nĩ thũku mũno no nĩ tũra hopes thirikari nĩ gũtũrora. Alafu ũndũ ũngĩ rĩ, tungependa pia serikali tutusaidie kuhusu hizi pesa zilipatiano za 1.9 billion. Wale ambao wali apply hizi kazi desk zinaripishwa 3800 na 25. Kwa hiyo rĩ, ukiwa mwana youth kwa apply hiyo kazi itakuwa ni shida sana. Thengiũ mũno. Thengiũ ingĩkenda ngorwo ngĩkĩaranĩria no agĩgĩtũtarĩria hihi nĩ mũikari wa itũra rĩrĩa Rumuruti agĩtũtarĩria hihi makaya mao nĩ marĩkũ na ũrĩa mangĩkĩenda kĩgĩna gĩkĩ kĩrongereirwo mũthenya wa ira gĩkorwo gĩgĩtũmĩka. Niĩ marĩtwa njĩtagwo Martin Mũcendo na ndĩ mwena wa Kibikibi onani. Ũrĩa ingĩenda nĩ mabarabara matũrorere hasa na gũkũ macinani na gũkũ thĩinĩ kũndũ gwĩtagwo location gũkũ icagi-inĩ kũu tũkwenda atongoria mathiĩ mone live marima ũrĩa mahiana ona gũtuĩka kũrĩ kũmwe mathondekete ona gũtuĩka matinathondeka ũrĩa kwagĩrĩire. Na rĩu harĩ barabara ĩrekĩrirwo maramu within 2 months nĩ yanjĩtie kwenjeka. Tũkwenda thirikari ĩtũrorere na mbia icio hau. Thengiũ mũno. Ingĩkenda ngorwo ngĩkĩaranĩria na mũikari ũmwe wa taũni-inĩ ya Rumuruti agĩtũtarĩria hihi ũrĩa mangĩkorwo kĩgĩna gĩkĩ kĩrongereirwo mũthenya wa ira gĩkĩmateithĩrĩria.
hamaritwa makwa nĩ Charles Batia na no njũrie thirikari angĩkorwo nĩ twendete na nĩ yendete mũikari wa Kenya ũyũ to Laikipia iki tafadhali okorwo nĩ ũhoro na yuthi reke yuthi ĩrorwo okorwo nĩ ũhoro na mabarabara tũthondekerwo tondũ tarĩu gũkũ gwitũ mabarabara ti mega hatirĩ bata wa kũhitha nĩ mathũku piũ nĩ mabuthu tũtingiuga nĩ kwega na ti kwega gũkũ ground ti kwega rĩngĩ no muone ta gwĩ kwega ko no mwambate na haha ũguo rũgongo barabara ithuĩ tutirĩ na tũrorerwo ũhoro wa njogu gũkũ njogu nĩ nyingĩ ciatuĩkire horticulture gũkũ na nĩtũrigagwo nĩ mbembe tũrĩmaga kana nĩ njogu kana nĩ gũkua nako ithuĩ tũtimenyaga kũrĩa tũrĩ Uguo niguo gugitarie kaunti-inĩ ĩno ya Laikipia taũni-inĩ ya Rumuruti kuria ikaria gũkũ maragĩkorwo magĩkaya kana hihi makoria thirikari nginya kĩgĩna kĩragĩkorirwo gĩkĩongererwo mũthenya wa ira nĩ mbunge ya Senate makorwo makĩona ũrĩa kĩragĩkorwo gĩkĩhũthĩrwo na ũrĩa magũgĩkorwo makĩgunĩka ta itũra rĩrĩ koguo niguo gũgĩtarie taũni-inĩ ĩno ya Rumuruti kaunti-inĩ ya Laikipia ngĩcokia mwaro mwena waku wa studio rĩakwa nĩ Mũthoni wa Kĩere. Thengio muno makiria Muthoni wa Kĩere kuma kũrĩa gwo kaunti ya Laikipia nĩ ũndũ wa riboti ona kuma kaunti-inĩ ya Laikipia gũgũtambũrũkia ĩmwe kwa ĩmwe nginyagia ciikaro-inĩ cia mbunge kũrĩa kwa ihinda rĩrĩ mĩhango ya gũĩkorwo kana mĩhango ya gũthũrima arĩa megũkorwo kana arĩa makinyoteire gĩturwa kĩa mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama kana mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama kĩa ciama cia kĩũteti gũkũ bũrũri-inĩ nĩ ndĩragĩthiĩ na mbere na riboti nĩtũkorwo twĩkũrehera ihinda rĩtarĩ kũraya na kwa ihinda rĩrĩ reke tũmũrĩke ciĩgiĩ ũheani wa title deeds aikari Nairobi arĩa matarĩ maramũkĩra title deeds ciao na mũno makĩria ene mĩgũnda ya Embakasi Ranch nĩ moretio gũkorwo na ũkirĩrĩria amu mĩhango ĩno no ĩrathiĩ na mbere rĩtana rĩrĩkĩtio nĩ minista wa mĩgũnda Farida Karunei na ihinda-inĩ rĩu andũ arĩa maragĩire title ciao kũrio mathiĩ na mbere na maratathi ma kuonania nĩ ene mĩgũnda ĩyo nĩgetha makorwo makĩheo title icio. You know that last year, not last year, in 2018, the President directed that we work with the county government of Nairobi to title the parcels of land in Nairobi. We've had challenges because of bureaucracies both in the national government and in the county government. So when the President launched the Embakasi titling program last month, when he issued some titles, he directed that we work very closely with NMS, with the DG and his team, and the team from Ministry of Lands, in order to fast track. As you know, members of the press, a lot of capital is locked up in land in Nairobi. And if these parcels of land are not titled, then landowners are not able to enjoy the benefits of their resources. So beginning Monday, as the DG has said, we are going to work very closely together. One of the things we have decided to do is to waive all fees, both from national government and county government, for the 15 sites and service schemes, the county government allotted lands, and the tenant purchase schemes. This will include rent, which is resources owed to national government, and rates from county government. This will enable landowners to enjoy the benefit of this RRI program that we are having, which will last only about a month. So the President expects us to deliver about 18,000 titles in 4 weeks. And that is why what the DG is saying is very critical. One of the challenges or lessons we've learned from Embakasi is that the process is a bit slow because landowners are coming to take their titles and they don't have ownership documents. Somebody doesn't have a copy of their ID. They don't have the plots for the plot documentation for their plots. They don't have, if it's a sale agreement, they do not have. So it is very, very important that landowners come with these documents when they are coming to document their parcels of land. If you bought the parcel, please come with your sale agreement. If you are allotted, please come with the allotment letter. Come with your ID, your copy of passport, and come with photos. One of the other major challenges that we have seen is succession. A lot of, as you know, these projects have taken more than 50 years to document. So a lot of the original owners have since been deceased. So what people are doing, they're coming to document these parcels without succession documents. So we urge landowners who are inheriting land from deceased persons to please work with their lawyers to document or to get succession documents. This will make it easier for government to document these lands in your favor. The other challenge we have seen is that a lot of the landowners, most of them are quite old, as you can understand, because of the long duration of time they have waited. Either
don't have original documents, and if you don't, please work with your lawyer so that your lawyers can help you build or refurbish your documents so that it's able to tell the story of how you got to your parcel of land or your house or your site and service scheme. So it's very, very important that as landowners, we have all these documents when we come before the ministry and before the NMS to fast track the process for you. We've waived all fees, including survey fees. One of the challenges these customers would be having is survey fees from national government. You will pay zero. So please take advantage of this moratorium that has been given by the president in order to document your parcels of land. I wanted to update very briefly on Embakasi because I've seen a lot of you have written quite a bit on Embakasi. The process is ongoing. So far, we've issued more than 5,000. As you know, we have about 30,000. The process is slow because of the reasons that I have explained. Landowners are coming without their documentations, without identities, without proof of ownership. Because to collect these titles, you need proof of ownership. We cannot just issue 30,000 titles if we are not able to prove who the owner is. The other reason it's taking a bit of time is we are properly documenting, including biometrics, capturing the biometrics of the landowners. This is important. Ucio nĩ minista wa mĩgũnda agĩthiĩ na mbere gwĩkĩrũng'a ciĩgiĩ ũheani wa title deeds gũkũ bũrũri-inĩ na mũno makĩria kĩũria kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere gũkĩyumĩria na njĩra nene mwena ũcio nĩ ũhoro wĩgiĩ amemba a mĩgũnda kana ene mĩgũnda kũrĩ ũguo mwena wa Embakasi Ranching na wĩkaigua agĩkiuga nĩ megũkorwo magĩkĩmũrĩka ndeto ĩyo na njĩra ĩgwete. Tũkiuma mwena ũcio reke tũtambũrũke nginyagia ciĩkaro-inĩ cia mbunge na mĩhang'o ya kũgereka gabirũ arĩa maranyotera gĩturwa kĩa mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama kĩrĩa kĩrũgamĩrĩire ciama cia kĩũteti gũkũ bũrũri-inĩ nĩ hĩndĩ maragĩthiĩ na mbere na gũthũrimwo. Reke tũgĩkorwo tũgĩkĩhiũka nginyagia mwena wa mbunge tũgĩkĩmenye maũndũ ũrĩa matariĩ kwa ihinda rĩrĩ. Tackle this problem for Kenyans. Thank you. Just noted in your documents, Bwana Wilson, that you are one of the youth team members of Okoth Obado during campaign. And then you are a very active mobilizer of the youth. I think that links up with that. For the individual. He says, I did campaign for gubernatorial candidate in 2017, Honorable Zachary Okoth Obado, as a member of a youth team with responsibility of wooing voters to support him in that decision, in that election. I left the campaign before the election time and never kept any close contact with him. But it's just about the party affiliation and that you are the youth leader, youth team. Thank you, Honorable Chair. Also, thank you, Honorable Member, for that questions. Let me start with your question. In regard to have campaigned for the governor who was on ODM, I campaigned for him before the ODM primaries. And the reason as why I joined that campaign, by that time I was not doing anything. So I had also served as a student leader at the University of Nairobi before, and I was known by other students. And also there is an association that I started with other students called Kuria University College and University Student Association. I was basically focused on bringing peace in the warring two Kuria clans, which we resolved. And after that, I was known, and many politicians approached me to join their camp. So that's when I was approached by other youths to join them in pushing for the agenda of re-election of the governor. So immediately after the primaries, when he was given the certificate, I was with them partially, then I left. I did not continue being in the campaign. That's when I quitted, and I made an application to work with Independent Electoral and Boundaries Commissions, which came in July that year. So I disconnected completely because I needed to remain a political and neutral to serve the people in another position whereby I need to have political neutrality. Mohochi, thank you for coming. Do you have a final comment to me? Chair is not commented on my question. At least a comment. So I have it. I can still respond. I still remember your question. So you asked about when a candidate advances the interests of another political party. And that has been a challenge in the office of the Register of Political Parties, and you asked how I can be able to resolve that one. So when you look at the Political Parties Act 2011, it's very clear.
that when a candidate advances the interest of another political party, that is one way of deeming the candidate to have resigned. Ko ni mwena wa bunge murori wa Kameme TV na mihango iri ragithie na mbere ni guthurimo na kugerekwo gabiro kwa ari othe maragikinyotera giturwa kia muikariri gite wa kiama kiria kirugamirire ciama cia kiuteti na wandikithia wacio na kwa ihinda riri hau no tukorwo tugikirira gaturumo mohoro maitu na ni ngatho muno makiria ni gwitwarana hamwe na ithui ni ngeto Nungari wa Kamau tugikiuma na Wanjiko wa Njuguna tukwendithirie miaraho miega no tidie thayo.